The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the hospital and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the hospital. Lastly, no copyright infringement intended. All materials used and music background credit to the owner for public service purposes only. Maayong hapon. Ang VSMC Sub-National Laboratory nitala na sa mga musunod. Karong adlong Biyernes, petsa 8 sa Mayo 2020. 531 ka samples na test karong adlaw. 209 niini gikan sa Central Visayas ug 322 ang gikan sa Eastern Visayas. So sa kinatibukan, 11,448 na ka samples ang na-test sukad sa pagsugod sa atong National Laboratory. Sa 531 ka samples, 33 niini ang positive, 27 from the Central Visayas ug unong gikan sa Eastern Visayas. Ug 498 ang negative samples, 182 gikan sa Central Visayas ug 316 gikan sa Eastern Visayas. Suma total, aduna na kitay 1,711 ka positive samples ug 9,717 ka negative samples. 1,376 ka samples ang pending karon sa atong laboratorio. Pahinumdum lang sa tanan nga ang mga resulta base lang sa mga samples ng gitest. Ang DOH Regional Centers for Health Development ang mupagawas og detalyadong impormasyon mahitungod sa mga positibo o negatibong kaso. Daghang salamat. Anian na ang mga pinakaulahing balita kabahin sa COVID-19 dinhi sa atong tambalanan. Karong Biyernes, petsa 8 sa Mayo 2020. Ang SOTO mirehistro na sa mga musunod. Sa kinatibukan, 49 na ang kumpirmadong kaso diri sa atong tambalanan. 5 niini ang na-discharge na. 11 na ang nakutloan o kinabuhi. Ug sa kasamtangang aduna pay 33 ang padayong giatiman. 87 ka-admitadong pasyente sa Severe Acute Respiratory Illness or SARI Unit. 14 ka-konsultasyon sa Acute Respiratory Illness or ARI Clinic. 73 ka-kaso sa influenza-like illness sa Departamento sa Obstetrics and Gynecology. 26 ang census sa atong emergency room isolation room. 42 ka-healthcare worker ang naka-quarantine. Daghang salamat. Good evening mga ka-quarantine. May gabi, may gabi Dr. Helen. Good evening, attorney. Kamusta kayo mga Kumusta mga quarantine? Biyernes na puno, paspas kay ang adlaw, no? So, ang karong gabi una, medyo shorter gamay ang ato ang Facebook Live diri sa atong Soto Live tungod kay natay usa ka importante sa nga activity human ani. Pero amo sa nang ipakita ninyo pod live on a separate special Soto Live, no? So, sa di pa kita mo padayon, Dr. Helen, we have to present also the DOH report. Okay? Because our episode now is Weekly COVID Highlights. Right, Weekly COVID Highlights. Okay, number 1. Although there is an improvement on the current situation of the country in this COVID-19 pandemic, the DOH emphasized that the World War Z or the World War COVID-19 is not yet over. We still have to put into consideration other factors to fight off COVID-19. Department of Health stated that new positive cases as well as the number of deaths have decreased. Further, DOH added that the curve is flattening. Okay, many question DOH's statement regarding the flattening of the curve when there are more confirmed positive cases reported. DOH clarified that the public should look into the positivity rate or the total number of individuals who tested positive instead of the total number of individuals tested. As of April 6, there are 24,755 unique individuals tested, and out of those individuals, 4,144 tested positive, equivalent to 17% positivity rate. May 6, 131,786 unique individuals were tested. 13,405 positive cases were reported with a positivity rate of 10%.
which is lower compared to the previous month's positivity rate. So the drop of the positivity rate is the basis of DOH in determining the flattening of the curve. Alright. The DOH is reminding the public that so long as there is no cure to COVID-19, the threat against the second wave will never cease. Department of Health urges the public to be more vigilant. Department of Health also clarified that the increasing positive cases is due to the more aggressive testing conducted to detect COVID-19. So those were the special inputs from the Department of Health reports kay karon Bernes man mga quarantine no. So Yes. wala gyud ta ni like diri sa Vicente Soto tag-asta no naabot na ta og 11,448 ka samples tungod kay of that massive Yes. move for testing no Very makita man. aggressive testing for COVID-19. Yeah, very aggressive. So with that also aggressive ang pagtest, so daghan-daghan pud ang mga pasyente nga manulod. So ang Vicente Soto Memorial Medical Center mga quarantine, of course ni expand pud ta. Yes. Okay, oo. before Doc no, we only have one SARI unit, Yes. no? We call it One arid unit and one SARI unit Right. at the whole institution. Kay daghan naman ang muanhi no to get tested and to be admitted or needing to be admitted for different serious or critical conditions. So we had to expand our areas. So with that, no, we are very happy today mga quarantine, March 8, 2020, we already opened May na, May. May na rin. May 8, 2020. Ang bilis no, parang gailan lang. Nag-abli na ta o bag-o na sad nato diri nga area, no, which is the surgical holding area nga giabli nato rong adlaw. So anaay report nato ana atong mga reporters nga si Sir Boy Jamel Ejercito o si Mr. Junmar Yanson. Atong tan-awon mga quarantine. Hello mga ka-quarantine! Welcome to Vicente Soto Memorial Medical Center, opening ang emergency department holding area for our surgical patients. So, naagili atong mga surgical patients na nagpaabot sa mga resulta gikan sila swab ani ang atong holding area. Kini ginabuhat yun sa Vicente Soto Memorial Medical Center para lang ma-accommodate ka na lang ng pasyente. So among i-extend ka na lang mga areas dili para ma-accommodate ng tanan. So karon nagipahigayon ng blessings sa atong area, atong tanan. Laboratories of 16 verses, for he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption and forgiveness of sins. Being rescue, importante mga sayo na we are all subjects of God's saving grace. Itang Kristo na tanan, kita makasala. Ang illustration ani, kita ka, kuha nito, ilangga, nasunod siya sa usa ka botella, tayo ay tubig, na ilagay sa akong Alright, no? Are we on? Okay. So, atong Tagalog masipang pakpak, no? Ang atong blessing kato, no? Sa atoang surgical holding area. So, sa amo nag-isulti ninyo mga quarantine nga ang Soto
dili gyud na muhunong sa pagpahatag sa mga plano unsa pay because gabi di ba dok ingon ta pila ka letter ang alphabets dok? A to Z, no? A to Z, plan A to Z. So we keep on expanding para lang makater nato ang atong mga gikinahanglan, sa atong mga patients, no Oo, dok? yes, maka-identify ta sa atong mga problema aron pangitaan og sulbad. Correct. Og atong napagduntan-awon ang report gikan ni Mr. Junmar Yanson mahitungod sa unsay sulod sa ato ang surgical holding area. Okay, please. Ang buntag ka quarantine, so mao ni ato ang emergency department surgical holding area. So kani handled by atong cutting specialties, manang general surgery, ortho, neuro, ENT o urology. So makita ninyo diri atong bed capacity ani 15 kabog bed capacity. So sa manpower sa mga nurses, 12 nurses daw ang duty diri. So ang target nila 2 nurses o 1 nursing attendant per shift. So mao ni no ang sulod doktor sa ato ang surgical holding area. Yes. Ninduta pila ka beds na ay 15 15? beds, no? 15 bed capacity na ay kaugalingon nga toilet or comfort room Alright. na ay allocated nga healthcare worker Yeah. magman sa area. So it's really a good nga very good strategy sa Yes, Vicente Soto oo. no. Atong tagaan masipang pakatong incident commander no. Dr. Lardo Aquino and all the team of the ICS and all our doctors and human resource here in Vicente Soto Memorial Medical Center. Kasi kailangan ma-explain no sa Vicente Soto dili ta kapariha sa PGH nga tanan sila COVID team no. Right. Dire we still continue to admit no non-COVID patients. So our system is more of departmentalized. So each department has their own COVID positive patients and non-COVID patients. Right. So na ay four main departments no, that's the internal medicine sa ilan man ang bulk of the patients. Right. And then we also have the pediatrics, and then we have the obstetrics and gynecology, and this is the latest nga giabli nato nga holding area. Right. So each department will already have an area for the ARID or the COVID positive. You have the SARI or those na severe acute respiratory illness, and then you have the ILI area, no, yung mga mild or moderate na influenza-like illness. Alright. But knowing that we already have identified areas with local transmission, these are the areas that we call holding area. So Holding meron area. ang IM, Pedia, OB, and now we also have for surgery. So tanaw na to dok unsay proseso nato nga buhaton niya sa surgical holding area kaya I understand naman sa na siya kaugalingon nga algorithm no so atong tan-awon. Hello mga quarantine, so mga katuno, nakita niyo sa atong tour ang emergency department surgical holding area. So ganina nakaimamat nato, nakaistorya nato ang cluster head sa emergency department na si Miss Hazel Arbon o ang department chair sa general surgery department na si Dr. Ray Obenza. So mao kini ang proseso. Kung ang pasyente mabot sa ER, dito siya sa ER triage for assessment. So yasa siya ngadto. Once nga nabilong siya sa mga high-risk areas na may local transmission, ibutang siya sa high-risk unit. So if ma-identify siya na surgical patient siya, ibutang siya diri sa emergency department surgical holding area. Pero kung operahanan siya, i-direct siya dito sa OR or sa itong operating room for direct operation. So while waiting, after sa operation, while waiting siyang result, siyang swab test, i-transfer lang sa diri sa holding area. Once nga mo gawas ng result, kung negative, gikan diri sa holding area, i-transfer sa surgical pavilion. Kung positive ang resulta, diretso siya sa emerging, re-emerging infectious disease unit or ERID. So mga katuno, mga ka-quarantine,
Diri sa Soto among buhatong tanan kay kalidad nga serbisyo among garbo. Salamat. Thank you so much sa ato mga reporters, si Sir Boy Jumel o si Sir John Marianson. So, daghan salamat sa inyong report. So, Dr. Helen, so, you think, Dr. Helen, this will really benefit, no? Sa Yes, ato ang mga so- pasyente o sa atong healthcare workers. Yes, so aron ma-unburden din no yung para hindi lang isang department ang talagang may burden ng mga patients. We as much as possible we distribute the patients to the different departments, and we will be able to allot specific areas for PPEs. Yan. Alright. And these So, are engineering controls aron malahi ang COVID area o ang non-COVID area. alright, so mga ka-quarantine, gusto man namo nga ato yung istoryahan pa napatay duha ka importante nga topic, which is our ambulance, content last Yes, night sa oo. Facebook nga Ang dami nalipay nag-react. gud mi sa inyong mga gipangsulti. Ato na istoryahan later, no? Pero karon, Dr. Helen, Oo. we are already invited, no, to Oo, yes, go oo. outside for a very another special celebration. Soto Live outside. So, Yes. amo sa ni siyang ipansamantala o siya tabas pansamantala. We will temporarily cut temporarily the close. Soto Live, and in Yes. 2 minutes we will start again in outdoor activity. Yes. Alright? See you again few later, minutes. mga quarantine.
And now we're back. We're live. Okay, we're back. Alright, so that was really quick, no? Dr. Helen, paspasa ato mga quarantine, no? Quickie. Kana siya, usad ni siya ka breaking news, quickie. Breaking news, okay. So, mga quarantine, nakita ninyo, no, nga naatay separate video nga makita ninyo sa ato ang Facebook page sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa atong pagpagawas, sa ato ang gitawag nato nga bag-o nato nga COVID variant, ika-unom. Yes. Okay, pang-anim sige. na po. So, Sige, actually, ang galing, no? Karamihan ng mga patients natin are senior citizens with high-risk comorbidities. And still, despite all of these barriers, all of these challenges, they still are able to survive COVID. Dok, ako lang yung kanang kuan ba dili man jud ko doktor, no? Kanang Yes. medyo basa ko sa final diagnosis ba, medyo ubay-ubay man eh, no? Pneumonia, moderate risk C, thoracic aortic aneurysm Thoracic aortic without mention of aneurysm. rupture, then hypertensive heart disease without congestive heart failure. Yes. So, unsa man ni nga mga klase nga mga kuando, Mga sakit, sitwasyon, mga natay gitawag na thoracic aorta, no? It's a major vessel in the body. Okay. Ang atong mga vessels nanay smooth muscle, no? Smooth muscles. And then sometimes na ay time mag-thin out or mag-weaken yung muscle ng isang area or yung layer ng area. That's what you call an aneurysm. Alright. So, peligro na nga mo rupture. So atong tanawon nun no, kinsa ni atong COVID-19 Hi. survivor. Naani siya plate, no? So Yes. ang iyang edad Doc is 72 years old. gender. Oh, he's male. He's actually a father na siya yung mga anak. Mm. Originally, he is from Tangke, Talisay City. Okay? But and for now, he will and now he will be going home to Barangay Suba, Pasil. Oo. And, Suba, Pasil, oh. Suba, Pasil. So, it's the barangay of Suba, Pasil. The barangay captain is Joel Sable, who actually welcomed the patient with open arms. Correct. We're actually lucky, no, that he has a friend in Suba, Pasil who is willing to accept him into their community. This is very touching ba nga knowing no Suba Pasil is also affected by Yes. COVID-19. Pero look at how the leadership of the community is very much accepting no sa ato ang COVID kanang survivor of the day, atong ika-unom. And nakapuyo siya sa atong hospital og 16 ka adlaw no. 5:19 AM pag April 22 ug karon na po datong gi-out siya sa May 8, 2020. Ug ang atong COVID survivor is very much happy. Makita niyo yung mensahe diha sa tuang separate na to nga video nga inyo nakita po sa atong social media. Usually, ang mga pasyente natin hindi nagsasalita masyado, no? Oo. Hanggang thank you lang, tapos iiyak. But ito, he really was able to verbalize no how he felt, that he was really thankful for all of the healthcare workers who helped manage his case. Yeah, to that tatay, thank you so much. Congratulations, you beat COVID-19. You know, he beat COVID-19 and now he's well and he's now okay and he's out of our hospital. So, kining ka ng mga stories sa ato mga COVID survivor doctor is really telling us that we can always fight COVID. Yes, Okay? agree. And we have also to be very much accepting back to the community. Yes, and Okay? we have to take into consideration no that we are not functioning in a bubble. No, we are part of a bigger community, not just the hospital, Right. not just the healthcare workers, but we are thankful for all of the volunteers, all of the donors, all of the local government unit officials that are helping us beat COVID-19. Very So good. together we heal as one. Nindot kayo na Dr. Kaya Paminaw, no? babalik-balikan natin yung bayanihan. And we have to realize that each person really has a vital role to play. Right. So, ayon na sa takaron sa atuang special code nga report on our Facebook no page nato nga niabot na ni siya og mga 320 to 330,000 people reach no og daghan kayong mga komento nga inyo nga gipasend diri sa atua. So let's present that. Please check on your screen. So last night no, alas 9:55 sa gabi ato ni siyang gisend diha sa atong for the public for the awareness of the public.
Kay diri sa Soto, of course, amo man ang gihimo nga commitment sa inyuha mga quarantine nga kamo diha sa Panimalay, makahibaw mo unsay panghitabo diri sulod sa hospital. Okay, so we have there the post. And Doc Helen, can you unsa na imong nakita diha, Doc? Oh, so madaming ambulance, no? Daming ambulance sa labas na ER. Right, it actually 16, Oo, no? 16 ka mga ambulances. Mga pasyente nasa ambulance waiting for a vacancy in our ER isolation room. Right, and we have this post, no? Oo. The official post. Sige, do we read this one? Medyo siguro nakabasa naman ang atong mga Oo. quarantine ani, so ato lang siguro tanaw ng mga special nga mga parts diha, no? Sa I think the main issue or main concern really is that we assure the public that VSMMC is exhausting all possible means to be responsive to our patients' needs. At this point, we'd also like to request for the assistance of other hospitals and healthcare facilities to cater to whatever cases they can to prevent overwhelming our emergency department. Correct. So, hindi po totoo na magsasara ang Vicente Soto. We are still open and providing service to the community. Maybe kana siguro yung istorya nila diha is tungod kay daghan magong gitawag na og share, di ba sa Facebook Yes. natin gitawag og likes, natin gitawag og share, natin comments, naputay people reach. Oo. Sa kini siya sa shares maguna to nabot na kita og mga 2,000 plus shares. So kung ma-share ka, pwede makamubutang dito og comment nga unsa imong gusto i-comment. Imong kaugalingon nga interpretation, no? So mao na siya mga ka-quarantine para makahibaw ta sa saktong impormasyon ug asa gikan ang ato ang gipangita nga detalye. Palihog lang kamo pagsulod sa atong Vicente Soto Memorial Medical Center nga Facebook page. Yan natin mga pasalamatan, no? Number 1, papasalamatan natin yung barangay. Yung Bayanihan Center. Bayanihan Center. Sacred Heart School. This is a comment by Brian Albert Lim, no? Please transfer COVID cases, mild moderate, to SHS COVID Center. So far, Soto only transferred 4 pa lang, more please. Alright. Thank you very much, Dr. Brian Lim. So today, nakapag-transfer din tayo ng additional patients to the Bayanihan Center. Thank you a lot. But we have to clarify also that in the Bayanihan Center, it's actually a hospital, very nice hospital with measures to protect its healthcare workers. But it caters to mild and moderate illnesses. Okay, yung mga may comorbids, no? COVID positive with comorbids. Unfortunately, pag SARI na, pag severe or critical cases, those are the patients that are referred to VSMMC and admitted here. So we just want to show to you na lang mga gitawag nato og kanang slideshow na lang sa ato ang mga comments, no? Og palihog, you can still check this one out sa ato ang Facebook page sa Vicente Soto Memorial Medical Center, okay? Thank you very much. Thank you so much for everybody, no? Gikan sa mga naglain-lain nga mga lugar, no? Towns, hospitals, mga netizens po, daghan kisang ipapakita dito, Doctor. So we are very thankful for that. We are thankful that the community actually understands the condition here in Soto. So we are not unlimited. Nothing is unlimited, especially in government. Okay. But we make the best with what we have. And then even the resources, they're not unlimited. But we are trying our best to cope with whatever limited resources that we have. Right. Sana daghan king salamat sa nakasabot ug kami diri sa Soto nalipay ang ato ang mga tao, mga doktor nga magbasa sa inyong mga maayong komento makalipay, no? Maybe sa atong shout out by next week ato ning ipang pull out pod ang other nga mga very good messages nga gipakita sa ato. But we have to comment also, no? So kagabi daghan ang mga ambulansya sa gawas naghulat sa ilang turn nga ma-vacant ang ER isolation room where they can be assessed or evaluated. So we'd like to shout out or to humbly ask or make a request to all of the other hospitals within the we have the Central Visayas Health Referral System, and thank you for Dr. Guy Perez for making our manual. So ideally in this referral system, tanan nga ospital na ay gitawag nga referral. We have the online referral or electronic referral system. Correct. So
two hospitals will communicate with each other before physically transfer ang patient sa next hospital. One of the advantages of this system is real time, you will know the condition of the hospital where you will send your patient. Right. In case na dili ka-accommodate ang ospital, like for example, Soto, puno nami, wala pa kami kabutangan sa pasyente, we can tell you na diha usa ang pasyente, kami ang mutawag ninyo or we will tell you if we already have an area where we can evaluate your patient. Correct. So that the patient does not wait in the hospital's ER, hindi man lang siya nababa ng ambulance because honestly, our space is limited. Even if we want to accommodate you, staying in the ambulance is really the best condition at that point in time. That's very good. So if you don't want your patients to stay in the ambulance for a prolonged period of time, please coordinate and use the online or electronic referral system. So magkasinabot ta and we can actually provide better service to our patients. Correct, no? And even in the post, no, we have there a part that we a humble and gentle reminder to our partner healthcare institutions that saying no directly to these patients without ensuring a concrete contingency plan set is not advisable at this time of pandemic. And there are ways and means and we need each other. So tinabangay ang ato ang gikinahanglan para kita tanan walay maagrabyado nga mga pasyente, walay mahadlo kay dugay pa nagpaabot because we are also receiving in our inbox in our social media page nga nawaris lang anong wala pa masulod. So at least now the public is very much aware what is happening inside the hospital. So klaro kana siya, no? So because right now, diba, we will go back to how we prevent COVID-19. Number one really is social distancing. How do we provide social distancing kung mapuno ang usa ka room and we cannot maintain 1 meter distance from each other? Correct. So we don't want nosocomial infection or katong mga pasyente nga gidala sa emergency room nga matakdan sa mga laing pasyente na nag-positive di ay sa COVID-19 kanya wala ta kahibaw. Correct, no? Sa mga 300 plus nga nagpadayon pa og komento sa ato ang post kahapon sa official na nga information sa mga katawhan sa ato mga quarantine sad. So thank you so much nga maayo ninyo ang gipanulti para sa ato ang mga nagtrabaho sa hospital o sa hospital mismo. So kana siya makalipay. So can we give those very good, remarks with those mga eye opener, a big round of applause. So daghan kayong salamat ana niya kami diri sa Soto mas ganahan pagyud no nga ihatag ang unsa pa atong mahatag para sa atong publiko. So with that, Dr. Helen, we have also our official social media, right? Yes. Account. So you can now check there. Oh, there below. So Okay. you can send us your posts, your videos, your messages, and your pictures. We are on Facebook and Twitter handle and at official VSMMC, and all of our videos will be shared on our YouTube account, Vicente Right. Soto Memorial Medical Center. So please like and share and follow us on these social media platforms. And I think by next week, no, kung if God really permits and the production team permits, we are now going to have a multi-stream, Doctor. Okay. Live in Facebook, live in YouTube. So we are also moving that because other netizens are also asking us why you don't have live in YouTube. Alright, so we are happy One with step those at a time. one step at a time. Learn no? something new every Correct. day. Every day. So again, gusto man nato magdugay pa tawag istorya diri sa atong kahanginan, but again, this is a Friday, no? Yes. Og mao kini ato mga weekly report. So Dr. Helen, Okay, kay dinhi sa Soto, kalidad nga serbisyo, among garbo. Kini sa Attorney Panugaling. O kini si Dr. Helen Madamba. Mao kini ang Soto Live. Maayong gabi, happy weekend.